Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Da ist noch einer. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Good morning, good morning. Finally gonna get a PB today. I'm gonna do it. It's gonna happen. Alle, besetzt die Kampfstationen. Noch ein bisschen üben. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Where are you? Please die. Hochführung ist Macht. Ninja. Alarm! I figured I'd get in one last run before they officially declared me Pope and my life changes forever, you know? They haven't officially given me the call yet, but I've got my phone next to me. I'm expecting it soon. Alle, besetzt die Kampfstationen. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. What if you get the call to be Pope and you're like in the middle of something? What if you're like can you just ask him to call you back in like 15 minutes? Be like, sorry, I'm busy, I can't be Pope right now, give me 15. Halt, du machst mich wahnsinnig! Alle, besetzt die Kampfstationen.
Kampfstationen. Chief, könnten Sie alle diese Dinger töten? Das wäre einfach fantastisch. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, I just got a text. It's gotta be the Pope. That must be them. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Wow, he killed me so fast. That's crazy. All Pope candidates are involved in the voting process? No, I don't think so. They don't vote for themselves. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think that they have like a list of people that they think are likely to be Pope. And maybe some of them are among themselves. But I think it can be literally anybody. It's usually like bishops and stuff, but I think last time when they elected Pope Francis, he was living in Argentina at the time. I think he like got the call that he's gonna be the Pope kind of thing. I'm pretty sure. I might be wrong. Aufpassen! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Wait, was Zoo trying to be the Pope as well? I didn't know he was in the running. First Pope from Florida. I was really hoping they would go with my idea of electing a dog as Pope. I think Pope Dog would be funny. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Jeder sucht sich ein Ziel. Alle, besetzt Kraftstationen. Chief, könnten Sie alle diese Dinge töten? Das wäre einfach fantastisch. Dämlack! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ist in Gefahr. Oh oh, die verlassen die Athen. Yeah, that's my best levels added together. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. The Pope's doors just opened. How shocked would you guys be if it was me that came out onto the balcony to give my new Pope speech? Na los, Chief, hier lang. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Does the Pope have to know a certain language? Do they have to like speak Latin or Italian or? Entertruppen unterwegs. What if like a Pope like faked it and like didn't actually speak Latin when he got to Rome and was just like putting on like the fake "It's a me Mario" accent? They picked an American guy as Pope? No way. Alarm, Entertruppen unterwegs. Is that allowed? Does he have to give up his American citizenship? What happens here? Is it Trump? Can he be president and Pope? Als ich vom Schmerzen... Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh Mann, da sind noch mehr.
Imagine if they just chose J.D. Vance as the next pope. He was just visiting the previous one before he died. Imagine they just elect him. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Pope Die Leo Explosion kam aus dem Innern the der Athen, 14th. genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. About time they elected a real American hero to the office of the Pope. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Now we can spread our freedom throughout the land. Honestly, I'm surprised they elected an American. What? How is this gonna, like... American politics are weird. I feel like Trump's going to attack this guy because Trump wanted to be Pope, and now that he's learned that there's an American who has a title similar or if not considered higher than the American president, what's gonna happen? So this guy goes to live in the Vatican, in Vatican City, Rome, right? So is Trump gonna say this guy is not American? Is he gonna have to give up his American citizenship? Are we gonna deport the Pope? Blöder Außerirdischer! Ich habe es. Dachtest du kannst mir entwischen? Hochführen nicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I wonder how much the new American Pope is going to comment on American political affairs. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Mir aber helfen, Kümmert euch ums Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. Touristzone. 13 Im Lauf. zwischen 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor.
Informiert euch, folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns ein bisschen. Er hat das I hate Trümmerfeld losing der time Malta there. It's still fast. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why are these guys hiding? It's still fast, it's fine. Thanks, Purple. I didn't think I could do it, but with your guys' votes, you guys believed in me. We were able to achieve it. Schüttelt es ab, Marines! And as my first new order of being the Pope, I declare aliens are real. God is from Neptune, and she's actually a woman. Cool. Those look like backsmacks to me. Ist dringend, Chief. Looked like I punched him in the back. Do I ever mess up those jumps at the start of Outskirts? Yeah, but I've also played a lot, so not that often. Yeah, I figured I'd just come out swinging, E-Man. We'll get crazier as we go, don't worry. We're just ramping it up, though. Where did I have that server? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Yeah, that's cool. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. I'm getting... I guess I probably shouldn't say it yet. I won't announce it yet. Free stuff. Free cool stuff. Enter-Truppen unterwegs. Being the Pope is already having its perks. Getting free stuff immediately. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich mach was hoch. So, ich habe... Because Jesus was also an alien, defend. Why would you think the world is ready to hear that, though? Don't worry, I'll get to the bottom of it. My new Pope status. Das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An
An alle, besetzt die Kampfstationen. Well, one of the conspiracy theories is that Vatican City was constructed to cover up UFOs. Wir haben den Arsch! Verdammt, ich hab noch nie solche Schmerzen gehabt. Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist That the site itself is a UFO conspiracy, I'm pretty sure. UFO conspiracy theorists believe that the church has been covering up UFOs for a long time. Oh Mann, da sind noch mehr. Well, if you consider before we had world governments like the USA government and stuff, it was the church that was in charge. So if you truly believe your conspiracy theories going back like hundreds, if not thousands of years, then you gotta understand the church is in on all of them, just like the government would be in on all of them. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. The way to feel about UFOs is to realize they are all completely nonsense until you see an actual alien in real life. Sir, Eindringlinge. I mean, we have super digital cameras that can take high definition pictures of the moon, and yet we can't get any decent footage of an alien. Come on, it's all nonsense. Aliens exist out in space in the sense that there is life that exists outside of Earth. There's not little spaceships flying around on Earth. We have cameras literally everywhere, and somehow we don't have any pictures of them. It's nonsense. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen... Yeah, the videos you guys have are nonsense. You tack a green background and pulsating radar over any video and all of a sudden it's legit American military. First of all, aren't we supposed to believe that it's like... Alright, hold on, let me shoot these people and then I will continue. Oh god, I'm gonna die. I'm gonna die. Is that everybody or is there one more? That's everybody. Like, there's not any credible videos of any actual UFOs. There are like random like weird things in videos that like could be literally anything. You would think that we would have some kind of video that's actually compelling. Every bit of like slightly compelling video has been debunked as fake. There's nothing that's even slightly suspicious out there. And on top of that, like, if it's coming from military aircrafts, it's probably the military. They're probably testing their crazy military shit. A random dude piloting an airplane isn't gonna be aware of every single military test that exists,
So even if a pilot says he saw something suspicious, he's in the military. The military does suspicious shit all the time. It's their job to do suspicious shit. Of course they're launching suspicious shit up in the skies. Why wouldn't they be? Between like the drones and the special aircrafts and shit they got, like, of course they're launching suspicious shit up into the sky. Sergeant, ich brauch Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die There's not Stadt. aliens. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Our government is so incompetent. The idea that they could be keeping this 2,000-year-old secret from everybody and somehow have detailed evidence and like detailed documents and histories of all of it going back 2,000 years, but somehow it never actually gets leaked and it's never actually come true. It's nonsense. There isn't some huge 2,000-year-old government conspiracy. Our government is not that competent. They are competent at shooting stuff up into the sky though and making their own airplanes. We know that they're good enough to do that. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Do I believe in aliens? I believe in aliens in the sense that I think that there is certainly life outside of Earth. I mean, how you want to define aliens, I don't think that there's little green men running around on Earth in spaceships. I think that is complete nonsense. We have so many professional and amateur astronomers with telescopes pointed to the skies, and somehow none of them ever spot anything. NASA's all in on the conspiracy, I guess. Every at-home casual astronomer is in on the conspiracy. There's nothing moving around us that's alive. Nothing close. We don't have any life that's super close to us. We might find some, like, a planet or two away, but, like, within here and the moon, there's no life between here and the moon. Did you know the International Space Station isn't even 10% of the way between here and the moon? People think it's like way up in space. It's not even like in space. It's like, it's technically like in space, like on the edge of space. By like technicalities it is, but like, as far as you really consider space, it's not even really there. Nette Begrüßung.
In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, Ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anfordere... Nah, if a spacefaring society is advanced enough to get to Earth, they wouldn't need any of the shit we have on Earth. Nothing on Earth is valuable. None of our materials on Earth are rare. There's entire oceans and, like, if you think water is rare, there's entire planets that are 1 billion times bigger than Earth filled with water. Like, all of the, like, precious metals and stuff that we consider precious on Earth are abundant out in space. Wood is rare, that's right. Wood on the galactic scale is pretty rare. But do they really need structural wood in space? I don't know. Maybe they could find a use for it. But yeah, none of our, like, rocks or anything would be any use to any alien that could actually get here. The life forms would be the only thing that would be technically rare. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Yeah, Ketzerei Ralph. ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Please don't. Don't kill me. Whatever, we lived. That should have worked. Okay, second try's not bad. No, I don't really care about the Star Wars universe. I'm not watching any of the modern Star Wars stuff.
I'm currently watching Doctor Who, is what I've been catching up on. I just finished the Matt Smith era. I'm now on probably the last Doctor I'll watch. Kümmert euch ihn, Brüder. I don't know. Verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Have I read that there's a bunch of lost episodes? Yeah, for Doctor Who, for the original series. So basically the series started back in the like 1960s, and it ran for a bunch of years and then it stopped. And then they rebooted it in like the early 2000s. So I've been watching the one from the early 2000s. So all those episodes are easy to find. But the ones from the 60s, yeah, some of those are completely gone forever. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? That was too early again? Man. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. I'm sure why I had out the wrong gun there. Die Flat greift uns an. Ist das etwa Zeig mir, was es ist. Okay, for slow dialogue, it's fine. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Look at this guy. He's just standing there, menacingly. Can't get any luck on this level, rack. It only kicks in starting at the next level. Alright.
This one's free. Maybe on the easy baby version where you're invincible for half the level. Level sucks. No way, dude. Popcorn actually got me there. Ugh. I jumped a little late and I died because of it. Sucks. I can't believe the stupid plasma pistol guy melted me so hard. Or plasma rifle guy. Oh look, no plasma rifle guy this time. Just easy, smooth sailing level. Leave me alone. .607. I really don't want to restart. Is it a good run? It wasn't until this room. I just lost a bunch of time here. Why was I too early? There's another one? How was I too early? That's crazy. You know, I was just thinking yesterday, I never go too early. I should probably consider cutting it closer. But I didn't. I didn't try to cut that one close. I did it like my normal time as always. I always like try to err on the side of safety and go like a second later. Can't believe I went too early there. Whatever, man. You really shouldn't restart. We'll see how bad the rest of the run goes. Well, that might be a restart. Yeah, okay, well that is. Whatever.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. You guys think I'll still be able to find time to do speedruns now that I'm Pope? Or is this gonna be my last chance? I feel like the Pope probably has a bunch of free time. Wir haben das Geschütz. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How do you survive that? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Septum Die Allianz River. muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Yeah, thank you for the resub. Na los, Chief, hier lang. Where did this guy just go? Die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind am Ball. Dude, that elite just juked me so hard. He shot at me and I was getting ready to turn around and kill him. Then he just hid behind that wall, like vanished. I know where he was at, I saw him at the end. But that was crazy. Just juked the heck out of me. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? I wanted to do that. Muss kommen. I was gonna try to pause buffer this. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Okay, how do I do this? I had a setup that was kind of working. That's not it though. How was I doing this? I did it in a run yesterday. That's not it. You don't think primes work with the timer? They're supposed to, but sometimes the timer glitches out. I don't know. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Besetzt die Kampfstationen. You got a 126, congrats. Everybody's PBing while I'm just sitting inside, hand on the window, crying. Alarm, Entertruppen unterwegs. Surely one of these runs I'll get a PB on. Alle, besetzt die Kampfstationen. Würden Sie sich vor mich stellen? Das könnte klappen. Okay, da kommen Sie. Ja, Geschütz zerstört. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, the sword disappeared. God, I hate this game sometimes. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. It was meant to be a plasma. I would have done better if I did my strat right. I mean, it was already slow, I didn't have a sword. Technically, I could have got one in the next room, though, if I got lucky. So, whenever an elite body perfectly intersects with another elite body, it makes one of them disappear, just because it doesn't want the two corpses, like, lining up perfectly and being glitchy with each other. So, the elite corpse that held the sword fell and landed on top of a different elite body, and that made it disappear. But it disappeared quick enough that it hadn't dropped the sword yet. So the sword was still attached to the body, which meant the sword got deleted with the body. That's why we have no sword. Very cool feature of this game. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. That's actually one of the ways that we do co-op elevator skip on Oracle. We make two bodies and we intersect them so that one of them gets deleted. Alle, besetzt die Kampfstationen. Würden Sie sich vor mich stellen? Das könnte klappen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on. Whiff that so hard. This is not ideal.
Could have been really fast. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How did that just sword the... How did that sword the guy to the left? First of all, I hold the sword in my right hand. Second of all, I was aiming at the person on the right, and he was closer to me. How does the person on the left die? Explain! Explain! Alarm. Entertruppen unterwegs. Sword flying is actually a lot less than people think. Almost every sword fly can be replaced with just a sword cancel. And if you mean no sword at all, even then it's really less than people think. Hallo, besetzt die Kampfstationen. How are you full health? Really not sure how that elite didn't die like 5 shots sooner. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. A little sloppy, but we're in there. Keep on going. Sir, Eindringlinge im Feuerkontroll. Did I demand a papal recount? They just got the wrong American. Don't worry, it's me. I'm still waiting for the call. I haven't given up hope. I think I still got a chance. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Alarm. I'm surprised I died that quickly.
My boys are gonna text me. They're not gonna let me down. They'll make me Pope. They promised. There's no way they would take all those bribes and not make me Pope. That would just be unethical. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Verfluchtes Monster! Schlag sie mal! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Es versucht, uns auszuweichen. Okay, it's a little slow. Not restarting. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. You guys just not gonna come out? Supply. I only have 11 sword ammo. That's not great. Fortunately, 11 is a lot better than 10. Schalten Sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. an den Zündkapseln einzigen Schiffes Suchen Sie die Bombe. 10 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Well, it's not good when they just refuse. I splattered myself with that box. Why, dude? Why did they not come out? I didn't. That's so annoying, man. They just don't come out. They're supposed to come out of that room. Like, that's what they're scripted to do, and they just like stayed hunkered in. Alle, besetzt die Kampfstationen. Bungie's cheating again. That's right. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich rennen! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben.
Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch Is that eine Fortune? sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Why did he come back for me? Dude, why? That door was closed and then he came back for me. That never happened. What? Camera's off because I'm at the Vatican? That's right. Just getting in one last run before I have to face my new duties. Yo, or in this, thank you for the resub. Welcome back. What do popes even do? I don't know, I'm about to find out. They haven't given me the packet, my employee onboarding packet yet. Not really sure what's expected of me. I imagine they send me to some type of training. Maybe out on like the East Coast. Do like a 6-week course, become Pope. Yo, Fortune with the Prime as well. Thank you guys. Okay, standhaft bleiben. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I do think it's funny that everyone is like obsessed with the Pope right now. I mean, rightfully so. It's the same as like whenever the Queen dies. Like a public figurehead has died. I get why people care. But like 99% of the people in the world, I feel like, have no idea what the Pope does. They just know he's like a religious guy. I feel like even like people in the church, even Catholic people, I imagine can't tell you like exactly what the Pope does, other than that he's the Grand Poobah, he's the guy in charge. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. But in terms of like what the Pope actually does, like what's his job? I guarantee you, like most people have no clue. I think he had more power back like 1,000 years ago. I think the Pope was supposed to be the person who like, he was the final word on religious questions. So like, if matters of like new science or new technology came up and it was like, well, how does this reconcile with our view of God? The Pope was the one who would make the public announcement of like how that works and stuff. And so he was like the official like evolving doctrine of the Word of God. I think that's like the job of the Pope. I feel like that's changed in recent years. Wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Don't kill me. I deserve to live. This one's fast.
Why can't I aim? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Slow and steady. Ma'am, wir sind am Ball. I hate this spawn. Hey, kann das sein? Erste Hat die Echelon Malta die zu mir. Eindringlinge schon Nehmt euch verjagt? die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert sich um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie Ziele aus. Wir haben gewonnen. Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Don't Kurs keep auf shooting Köln. me. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Pretty Malta fast. in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Wait, that was a 403 and that was really fast. Good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Auf einer hier. Are you allowed to resign as Pope, or do you have to be Pope until you die? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. It feels like it would be a big pressure to, Brauche ich Ihren Leitschutz. like, be the direct word of God and then just not anymore? You just decide you don't want to talk to God anymore? You're not besties? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Schutzzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. I wonder if God gets sad when the Pope breaks up with him. Wonder if the Pope does the, it's not you, it's me. We can still be friends. Vorwärts und nachrücken, Männer!
Nette Begrüßung. Not quite according to plan. Please make it. Thank you. Go to. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? C2. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Da zieht Verstärkung an. I heard about one pope who they forced to be pope. He lived in like a cave and he wrote them a letter and was like, "You guys are evil for not electing a new pope. God is looking down on you. If you don't elect a new pope soon, you're all going to hell." And so they elected that guy as pope just as punishment, and he didn't want to be pope. It seems like my kind of dude. That was really how I was hoping I would become pope, is just writing them an angry letter. Come on, Ultra, please come back. Please. Please. I didn't get the plasma, and then Ultra's gonna troll me. Of course he is. Come on, buddy. Okay, it's not run dead. It's a bad metro, but it's fine. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. No, not this. Hallo? Sei nicht hier. I hate this level sometimes, man. I just can't get a good arbiter. I either choke the start, or I choke the end, or I don't get lucky in the middle.
already 20 seconds down. It's crazy. Just get this scope. Perfect rest of the level, and I'm not gonna restart. If it gets too bad, I'll restart. Oh, that's bad. I almost lived there. That would have been crazy. It's too slow. Ugh, man. Dude, Billy Mitchell has been dunking on Carl non-stop on Twitter for like the last month. I know Billy's an asshole and he cheated at video games, but he's really winning the Twitter war. He's just been straight dunking on Carl. He's offering discount codes on his hot sauce website. His most recent tweet is saying, use the discount code COPE to make fun of Carl for being so delusional that he would win his stuff or whatever. He had another discount code, Carl Lost. The codes really work. I tried it on the website. You can get 10% off some shitty hot sauce if you use the code Carl Lost. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? I mean, they're massive assholes in different ways, but like, I think Carl's an idiot because he like is a little bit of an idiot, and Billy's an asshole because he cheated at a video game and like has lied about his credentials for many years. So I mean, they're assholes in different ways, I think. But yeah. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren.
Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Aber Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, let's get back on it. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. You guys want to see the feng shui strats? This used to be the method for ghosting out of this area before we discovered the box ghost that we currently use. Now you might think that this one we discovered is the simplest, so it must have been found first. And it is pretty simple, but you're actually going through two walls and it's not as simple as it looks. We found other versions of ghosting earlier that only go through one wall. We used to call this the feng shui strategy because you have to move all the furniture to get the energy and the vibes right. So if you did this properly and you did it fast, this was faster than waiting on the dialogue at mission start. It's hard to do though. I think I already fucked it up. So what you want to do is you want to get table in the middle between two of the couches. And then you take the trash can and you put that one last. And you can get bumps this way. So it's kind of hard. The strategy is actually terrible. But there used to be a world record that did the strats this way. Everything moves around, so it's really hard to get consistent bumps. But this used to be the strat. I came up with this one. This was the first one that we ever did right here. This is the one I came up with. It is not a good strat. There we go. First try, easy every time. So yeah, that was our first method to ever skip this area. And if you can get it quickly, like you can see how it would be fast because you have to wait on this train to leave either way. So there's a certain amount of leeway where you're gonna be waiting.
And if you can see, I've already lost a little bit of time pushing that first one. But if you could do all of this fast, this could all be done like basically right as the door was closing. And that's the whole setup. And then you get the trash can. And I just have to do this now in like less than 15 seconds or something, and I would still save time. Even shorter than, I think I have even longer than that. So you can see how it would save a little bit of time, but it wouldn't really be worth it to do on every run. So we didn't do it on every run. It was only used in the ILs. It was never really used in full game. But then, because it was an IL strat, we eventually found a way to do it even faster. So we found that you could skip the furniture entirely and use just the trash can here. If you stood the trash can up just right and you ran into it and it had an angle, you could get a bunch of bumps off of it, like it would wiggle back and forth and give you multiple bumps. And you could bump through with one trash can. I think this could be a potential glitch in the future, like using the trash can for more bumping opportunities. But it was really inconsistent. It was never like actually very good. But there's a way to do it without any of the furniture at all. First you need to stand up the trash can though. I think it only works on the standing trash can. It doesn't work when it's fallen over. So what you do is first you kickflip it across the rail and hope that the rail makes it stand upright. Or if it doesn't, you can then try to gain speed and kick it up again. You do that and then try to make it stand up. You failed. That's technically possible. So then that was the method for a little while. And that method sucked. And so that was obviously not used in full game runs either. And so for a long time, ghosting existed only in the IL, but not in the full game record. And then later on, we found this one right here, which is easy and consistent. So now, we can do that one every time. That one's nice because the box is always in the same spot. And it's also nice because the number of bumps is consistent. So if you get 7 bumps, it'll sometimes work, depending on how you set up for it. But if you get 8 bumps or more, it'll always work. So like, we just go for 8 bumps and we know it'll always work. As long as you do the movement correctly. The movement is a little more precise than it looks, because when you go through the wall, you have to go through 2 walls. And on the other side of the second wall, there's a weapon holder that holds SMGs. If you touch that, then it'll bonk you and keep you in bounds, or out of bounds, and then you'll die. So you have to move kind of precisely to go through the wall, but it's not that bad. This one's actually way more precise. The movement to go through that door is really finicky. You can only fit through on like a really tiny sliver. The person who discovered that box ghost that I just showed at the start is the same person who just discovered that second box ghost as well. One guy found like all of the major ghosting in the run and then basically disappeared from the community. I think part of the reason he disappeared was because we all complained about his trick. Like, no one liked ghosting because it was annoying and inconsistent. But he did a lot to revolutionize the trick. And I think he felt kind of bad about, like, quote, ruining the speedrun. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Nimbus found the first ghost, the one I just did. He also found the Arbiter ghost, and he also found the Oracle ghost. A lot of you guys have probably never seen the Oracle ghost, but there's one on Oracle that does save time. It's just a little too inconsistent for full game runs. So Nimbus found like all of the modern setups. Alarm, Entertruppen unterwegs.
And there very well could be more, but we've thoroughly tested pretty, like, we know everywhere that can be skipped. So that's step one, is like, there's no point in doing a ghost, like, hypothetically, like, why would I ever look for ghosts in this room? And, well, actually, there is an answer, and I've thought about this. Like, I go through the game and I think about this. Well, hypothetically, if I did a ghost here, and then I did a second ghost through the next wall, I could end up near the loading zone quicker. But I don't know how to ghost through this door anyway. But, like, the shape of the next room is kind of, like... I'll just show it from this way instead of waiting for it to blow up. So, like, that hallway, like, if you could ghost through down here, which is where this, like, this wall's at, right? Like, if you could ghost through there, it almost is the same spot as the back of this hallway, like, where you would normally, like, continue the speedrun. It doesn't line up perfectly, like, some of the load zone trickery in this game and doors, like, don't actually line up with real geometry. But, like, we went through the map when we thought about scenarios like this. So that would be one of the only reasons you would, like, try to ghost at the start of the level, is to try to end up over there. But that doesn't work, and there's other places that you would just never try. Even if, like, there are ghosts there, it doesn't help the speedrun. So we only check the spots that, like, slightly matter. And we've come up with pretty much nothing else. The only answers that, like, maybe could still happen are Oracle elevator skip or Oracle start skip. Both of those are possible. Gravemind, if you could skip the very start, you would also need to skip the next door as well. If you could skip both of those doors, then Gravemind would work. But you would have to do it in under 2 minutes, which is pretty challenging. But yeah, if you could get through both doors in under 2 minutes, it would save time. Do you have a mission in mind, Slat? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I have most of the good levels. By good levels, I mean levels that I enjoy grinding. Arbiter is one that I want to grind for a better time. But the levels that I don't have world record on are the levels I don't really enjoy grinding. Which are Uprising. I mean, Uprising's okay, but if I grind Uprising, I kind of want to do the butterfly strat, and I don't feel like grinding the butterfly strat. High Charity, I don't feel like grinding the butterfly strat for a world record. Sacred Icon, I just don't like grinding the start. It's too long. Oracle, I don't like grinding the start. It's too long. So those are levels I don't have world record on. I do have record on Cairo, Outskirts, Metro. Delta Halo, Regret, Quarantine Zone, Great Journey.
How is it not spawned? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, come on, man. I mean, I already have the easy record and all those ILs I just listed. It's not that awkward. Why is it gonna be any different? Besetzt die Kampfstationen. Ich hab dich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Weglaufen. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. EXR doesn't really work because I'm on version 1.0 where melees don't do damage. It takes like a bajillion melees to lower people's shields. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Muss mir aber kümmert euch um die helfen. Träger. Feindliche Schiffe sind in der Sie die Bombe. Todeszone. 13 Im Lauf. Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, aus dem Ziele Status. aussuchen Kommen. und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir halten gewonnen. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Werden nicht übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. I mean, if it's after I EMP him, then what's the point of the melee in the BXR? Why not just shoot? Style points, is that it?
How do I live? I'm him. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, BXR is a button combo. It's in multiplayer. It's used to do a quick kill. So what it does is you melee somebody and then you quickly shoot them right after. So the melee drops their shields and then the battle rifle finishes them off when they're one shot. So if you press X after you melee, it cancels the animation and lets you shoot quicker. So the combo looks like this. And that's like a quicker kill than normal. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. When it happens to you, it feels like you're instantly dead, because it is basically an instant kill. No. No. I don't want to restart, man. That was a fast start, too. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg Risking zum it. Stadtzentrum. Don't kill me. Chief, vom Träger sind gerade Phantom's jede not Menge gonna kill Kapseln me, is gestartet. it? Die nehmen Kurs auf uns. Lüfte zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Okay, that was like 20 Ich habe die seconds. Kampfgespräche der Allianz analysiert. Who needs 20? Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Me on Gravemind, you shut up. Okay, weiter, weiter! One of these days I'm gonna get a Deathless Gravemind and it'll be cool. It'll be glorious. My strats are good enough to get a gold split. Like, the next Gravemind I get that's Deathless and actually hits my stuff, I'll get a good gold split. I just haven't done it in a run. Neuer Kontakt! It's crazy, if I'm on the God run, I can be 2 minutes green going into Gravemind. And then if I continue the God run, I just stay about even till the end, or even save a little bit. I mean, I can, if I get a great run, I can get a 118. The God run, like, better than I'm capable of would be like a 117. If I, like, truly got everything as good as I hope, that would be a 117. Probably never gonna happen. 118, I could see happening one day. I don't think it's possible to play Halo 2 glitchless. There's glitches everywhere. I'm not sure anyone's ever beaten this game without a glitch. Das kleine Biest hat ein Geschütz! Is 330 Cairo possible? I mean, when you say possible, you're asking, like, could a segmented run do it? Like, if I could edit together my best checkpoints, I could do it. Is it possible in, like, a full game run? No.
I forget what Griffin did a segmented run. I think he has like a 224 or something, or not 220, 324. No, maybe I can't. Griffin did a segmented run of Classic. I think he slightly cheats the Hangar 2 skip though. I think he splices there. I can't remember. So it's maybe it might be slightly illegitimate. No, I'm not talking about the task. There's a segmented run that also exists, but I think the segmented run splices. Like, it creates a checkpoint that doesn't actually exist. Well, yes, Aaron, but if you start the checkpoint on one side of the wall and you finish the checkpoint on the other side of the wall, I think it's a little different. The place where it's spliced, I think, is like slightly illegitimate. But it's a segmented run. It's just meant to be fast and entertaining. I can't remember. I know there's one run where what I'm saying is true. I can't remember if it's the most recent run. But Griffin's done some really cool segmented runs. Cool. Ain't no way, man. I could have maybe tried again. How did I not get that checkpoint? What? I don't usually mess up that Warthog, like, jump there, and if I do, usually you have a checkpoint. Ugh, that's an annoying restart. It was already, like, slightly slow. I maybe would have kept it if Outskirts didn't have a death as well, but I can't die on Outskirts and Metro with that big of deaths at the start. Unfortunate. We go again. Man, I really want to get a personal best. I'm so tired of getting so close. My first run yesterday, I don't know if any of you guys were here, I got a run that was 9 seconds off. Got a 1:23:02. And I thought it was going to be a BB. It was still green going into the last level, and then I had a slightly slow last level. Feels bad. That's speedrunning.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. It wasn't even that bad of a last level. I had to play slightly safe in a couple spots because I was going to die if I didn't. And I had like it was less than 5 seconds that I had to revert, but my checkpoint was super close. So it was just one death, and the rest was just slightly slow. And that's what stopped me from getting the PB. You know what I've really been happy with though, is how little I'm choking on High Charity. I've been nailing High Charity almost every time I get there. Which I know you might think is a jinx waiting to happen, but if I mess it up, I mess it up. I used to be pretty scared of that trick, and I still am. It's like the hardest trick in the run, but I'm feeling a lot more confident with it. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, im Lauf. Kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele ausrichten und Feuer frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriert. No way. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Das ist nicht... So, das könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Jeder sucht sich... Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Sagt unser Nacht, Blödmann. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Jetzt sind wir dran, Mann! No, getting shot doesn't mess with the trick. It makes it harder to see if I got bumps. So it makes counting a little harder, and it also just takes some of my focus away because I'm focusing on surviving. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm. I'm gonna get a good run. I'm going to get a good run today, man. I'm gonna do it. I will get a good run. I'm gonna do it. It will happen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Stationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. I was hoping that last guy would be hiding closer. He was hiding far. Could have ignored him. Alarm, Entertruppen unterwegs. Man, I just want to get a PB. I'm tired of signing off for the day not having an improved time. It's hurting the soul, man. It's hurting the soul. And like, I want to play more because I want to grind more because I want to get a good time. But part of the problem is my hands start to hurt. These old man hands. I just want to get a dang PV. Tired of not improving it. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dude, that guy top left is a crazy angle on me. Alarm, Entertruppen unterwegs. One of the really frustrating things about not improving my best is I can so easily see like what that run looks like. I know how to beat it. I know like it's not even, it doesn't feel way above my skill level. It feels perfectly within my grasp. I just keep coming up short. I've now had 5 runs that were within 30 seconds of beating my best. And that's just been in like the last week and a half. Surely one of these will break through. It's not just randomness. I'm choking on some of them, but the game's also just hard. It's random, it's difficult, and doing it all under pressure is hard. Do I feel pressure? I mean, I definitely get more nervous the later the run goes. Not pressure from like chat or from anything. I just like, I know it's a good run. Like I can, even if I'm not looking at the timer, I know when I'm on a good run. So the further I get towards the end, I just kind of start just thinking like, oh, this is a good run. And that just makes you a little more nervous, makes it a little harder to sword fly. Your heart starts beating a little faster. Doing tricks that normally you have like frame perfect like consistency with, now you're fighting against a faster heart rate. It just feels a little harder. So like butterflying on the last level's a little harder. Driving the ghost with precision on the thumbsticks is a little harder.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? And one of the hard parts about Halo 2 is there's no free sections all the way until the end. You can lose your run all the way until the very last second. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am And there's like a dozen different ways to do it on the last few minutes. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Muss mir aber kümmert euch um helfen, den die Träger. Kapsel. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Touristzone. Bombe. 13 Benutzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. No, man, I was too slow. I couldn't fit off the elevator. Yeah, what's up, Dirt? Alarm! Enter-Truppen unterwegs. What time is it? 12 in the morning. Besetzt die Kampfstationen. Noch ein Feind! Yeah, this is the one. I can already smell the grass on Delta Halo. Oh, du sagst es, Kumpel. This is the one. Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. No, the instant melt. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. New Pope seems based. Not me. Anyone that's not me is a compromise, and I refuse to accept their validity. Spaß damit. Not my Pope. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, but what's his stance on aliens? Keine Übung. Is he gonna uncover the cool aliens in the Vatican, or is he gonna keep those a secret? What's the what about his views on important matters? Sie sagten doch, es gäbe kein... Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
You really hope the Vatican does have aliens? I think it's been a 2,000-year long cover-up. I think the Vatican are aliens, all of them. The entire city is a spacecraft, and everyone living inside is an alien. How does Vatican City even make any sense? You're telling me that is its own country? Come on, you guys can't be that gullible. I'm not buying it. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Fun. You think it's fun that they're hiding a spaceship in plain sight? I find it terrifying. Who knows what else they're hiding from us? Makes you wonder what's beyond the ice shelf at the edge of the flat Earth. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Holy shit. $17,735 just tipped $72. Thank you so much. Very, very generous. I assume the timer updated. It should be juiced to the gills now. Did it out all the time? Thank you. I really appreciate that. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why are those guys full health and why have the reinforcements? Okay, let me see if there's a comment associated with this. It says... "6 more hours." Well, you got me. Appreciate it. Thank you so much from the YouTube chat. That's very generous. Könnten Sie alle diese Dinger töten? Das wäre einfach fantastisch. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
dich machen. Not bad. Wait, there's no one alive, is there? How's there somebody alive? Man, that was gonna be really fast, and now it's average. It's 10 seconds down the drain. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Don't know how I lost count at the end of it. Dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na Just los stop jetzt. shooting me. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? I need to shave soon. I'm getting random like nose itches in the middle of my run. It's really frustrating. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie... Hair's getting too long. Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Kann. Alle, besetzt die Kampfstationen. Leg dich mit mir an, dann bekommst du es mit dem Chief zu tun. Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. Hey, wie schmeckt ihr das? Da kommt es! You redeemed no reset run. Do I have one of those redeems? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Next one out of Cairo, I'll try to do a no Dann muss hier reset. auch eine sein. Chief, Still gonna grind for a good Cairo though. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No way, man. He killed me so fast. The thing is, Cairo's kind of an all or nothing mission. Like, I can't really do a no reset run if I die like that. Like, my checkpoint is before clearing out all of those enemies.
Besetzt die Kampfstationen. So I get a checkpoint right there, and then I don't get a checkpoint for the rest of the level, basically. So it's not really that I'm, like, choosing to, like... You can't really choose to keep the runs once you die. It's game over. Where did this Ultra go? Oh oh, die verlassen die Athen. That was pretty good. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Come on, man. Why can't I get lucky elites in that room? Why do they gotta be shooting at me? Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Die Kampfstationen. Ich finde den Bastard. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Aufpassen! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Kampfstationen. Oh, come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Will you get out of the way? Stupid Marine, man. Blocks the box, blocks me, doesn't die. Makes me alert the enemies. Somebody fire that guy. Into space. Send him out the nearest airlock. Entertruppen unterwegs. Isn't it kind of scary that the station just has doors that you can just walk out and walk right into space, and they open on proximity whenever you walk near them? I think putting automatic doors on space probably not a good idea. Besetzt die Kampfstationen. Komm doch und hol mich! Ich bin ein kleiner Feigling! Where's there still an elite alive? How is he melting me so quick? Man, that should have been really fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. Chief has a big, like, radio emitter that nobody else has. That makes sense, that makes sense. But how do you explain the fact that my allies can open those doors, as evidenced by the fact that they're about to open this door? Wie läuft's bei euch, Martha? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Alarm, Explain. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Come on. I want another good run. A bit greedy there. Alarm, Entertruppen unterwegs. I didn't realize the timer had gotten so low. I don't really watch it because if I did, I would go crazy watching it go up and down. Alle, besetzt die Kampfstationen. Man. I couldn't get away the way I wanted to go because there was a grenade behind me. I tried to fight my way out and they stopped me.
almost gonna be really fast too. Hübsch gemacht, Kumpel. Get out of the way, man. Okay, Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I will do this. I can do this. Also, wie ist die Lage? Alle, besetzt die Kampfstationen. Das versteckt sich vor uns. Überraschung, Überraschung. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wir stecken in Schwierigkeiten. Vorsicht! Okay, not bad again. I'm getting good clears. I just can't string together good runs right now. Come on. Get one right here. Do the no reset. Do it today. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Let me live. Na los, Chief, hier lang! No, all of that just to get punched in the head. Alarm, Entertruppen unterwegs. I was trying. Falls es irgendwelche Zweifel gibt. An alle, besetzt die Kampfstationen. Felt like it's gonna work. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, come on. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Vorsicht! Besetzt die Kampfstationen. Kinda hate that Marine. He just blocks the box and then runs away like he did nothing wrong. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm. Which NBA games are on tonight? Warriors play, right? They're gonna have to play without Steph. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Warriors versus Wolves, 5 hours. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's kind of crazy Boston is down 0-2. Everyone was just thinking that they would coast to the... at least until they face the Cavs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm. I'd rather see the Cavs come out of the East. And out of the West, I feel like it'd be cool to see the Warriors do it, give Curry another run for a ring. It'd be cool to see Oklahoma actually play well. Be cool to see Jokic win, so I don't know. I don't really care who wins out of the West. Alarm. I don't think an East team is going to win the finals, though. I think it's probably going to be a West team. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay. This one right here. Focus up. Dummer kleiner Zwerg! Dies ist keine Übung.
wiederhole, das ist keine Übung. Gefahr kommen. Can't find the plasma pistol. Still really fast. Okay, everybody. Alright, come on. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Wish I jumped there. I was trying to. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger die Bombe. Alle Im feindlichen Lauf. Schiffe sind in der Cortana, Todeszone. Ziele 13 aussuchen und Kreuzerzeiten Feuer fahren. kommen. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Don't bonk. No, man, this was so fast. Formiert euch, folgt mir. They flew right into me, too. Perfectly bonked me. Wirklich übel. Ugh, that's not fair. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It was so fast before that. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That was a kind of sick clear. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! 419 with like a 15-second death. Not bad. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Mehr Zeit dort. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkte
direkteste Weg zum Stadtzentrum. Okay. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Finally getting your credentials. Let me guess, they decided to make you an entire new account. No, they actually like merged it and kept your account proper. Noch einmal auf mein Konto, ja! Ich hab noch einen. They're still just stringing you along on a camera TV show. You're being pranked. You don't have a job. Alright. This time, leave the outskirts and enter New Mombasa. Smile on our face, fresh outlook on life. Surely this is the run, I think to myself. Ponder, when did I start to narrate my own thoughts? Hey, lass den Chief vorausgehen. Er mag das. Nette Begrüßung. Wow, I took damage on that wall. I'm gonna die because of it, aren't I? Man, that's not fair.
go to. Why am I taking damage on these walls? It's gonna get me killed here. Come on, dude. Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Bulls. Die sind am gefährlichsten. Do I go for the fast ending here? I think I will. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. For it. Als ich Verstärkung anforderte. I know Yo-Yo wants a no reset run. If it dies, it dies. We will let the fast strat gods decide. No, you're supposed to keep on melee. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Heretic. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think it's Quetzal, is what they're saying. K-E-T-S-A-L, I think is the word. Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Deckung! Wow! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Okay, hey! Alle, Gut, besetzt ich die treibe es raus. Kampfstationen. Hate that Marine when he blocks the box. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. How'd that guy live? Think the Marines actually killed him? Did they? They did. Cool. Okay, it's kind of fast. Oh, die verlassen die Armee. It's fine. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Why are you so fast, man? Alarm, Entertruppen unterwegs. Gonna get a PB today. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Als ich von Schmerzen sprach, Alle, besetzt die Kampfstationen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man.
Or aiming. Wish I could pick up that plasma pistol. She didn't land so far forward. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I feel like there's a new glitch I want to work on. I've had this feeling for a while that I want to do some new Halo, but I don't know what glitch I want to do. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Sehen Sie? Yeah, the regret cutscene glitch also is interesting to me. That might be as close as we've seen to a wrong warp. An interesting thing that happens on the regret cutscene glitch on Master Chief Collection, at least it used to, is if you completed the level after doing that glitch, the subtitles for the cutscenes would be wrong. So if you were on Sacred Icon, it would be playing the cutscene subtitle for Regret. If you were on Gravemind, it would be playing it for Quarantine Zone. So there was like some off by one error in at least the subtitles when you do the cutscene glitch. But I mean, that's not quite a wrong warp, but it's similar. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Es wird gefährlich. Where the fuck this guy go? We're next to each other. What? Am I tripping? There was a guy here. I swear he was just here. How'd he end up over here? I swear he was close. I don't know how he ended up on those far boxes. He's a ghost? Yeah. He must be using my technique of bumping boxes and going through walls. Alle, besetzt die Kampfstationen.
Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I think trying to figure out exactly what is happening in some of those glitch scenarios would be interesting paths to travel down. Because in one of the glitch scenarios, half the level like loses its collision, and you can just like jump through the regret like wall. And then in another scenario, you get like completely deleted, and your camera like teleports up to the top of the map. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. That works on Vista as well. It also works on Classic. I've shown it on stream. I don't know where I have videos of it, but yeah, you can crash the game, you can get like the falling through the levels glitch, and you can get a weird camera glitch. Alle, besetzt die Kampfstationen. That was really fast. Come on, man. That was insane, too. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Another really fast one. Will you leave me alone? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I also just want to know more about the cutscene character. Why is he sometimes floating up in the sky? How come when you kill him sometimes the game crashes? What is actually causing the game to crash? I don't know, there's a lot that I don't understand in that cutscene. Alle, besetzt die Kampfstationen. I also am curious about AUP and its relation to that cutscene. What if you AUP something? Could probably AUP Gravemind. No, I think his tentacles are bipeds actually, but maybe not in that cutscene. On Gravemind, his tentacles are bipeds. I'm not sure, I can't remember about Regret, but even then, I mean, I'm not even talking about doing that as like a cool challenge, which would be really cool. I mean, just what would happen if you did any AUPs. I think it might crash. Well, I also like, well, because it's like trying to respawn you as like, it's trying to store you in the cutscene as the default character. So if you die and respawn, and then the cutscene character also dies and respawns, I'm wondering what it's trying to respawn and who's it doing with what. I think there might be some respawn-based glitches there.
Because I think what happens is, one of the ways you can crash the game is by killing that cutscene character that's like floating off in the sky. I think when you kill that guy, the game tries to respawn him, and when it respawns him, it's like causes a glitch of some sort. So I think if maybe you could make it normal, then, or like mess with it in some way, you might be able to influence it and make it weird. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ain't no way I just went through this, dude. That's annoying. It's still pretty fast. Fine. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. 37 ammo. Wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet sie eine nacheinander aus. Zweite Echelon, Die kümmert euch um den Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Hinterzone. Sie die Bombe. Kommen zur Im zwei Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. feuerfrei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. No, they always bonk me on the really fast runs, Formiert euch, man. folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. It's still Der fast. Träger It's ignoriert uns fine. völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. That was maybe sub 4 pace Die Bombe before wird von einem that. ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Yeah, without like that 10-second death, pretty much. Sub 4. It's fine. Die Sache ist dringend. Still fast. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! This one's the no reset run for Yo-Yo. This one. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt.
Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Versuch haben. Nicht anhalten! Please stop. Feind ausgeschaltet! Neuer Kontakt! Autsch! Au! Ei! Hey, diese Typen lernen es wohl nie! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Why am I dead? What? I don't understand why I died there. Why did they hit me with literally every single shot? What? It's so much time lost. Cool checkpoint, by the way. I'm dead. At first, well, it didn't even hit me at all, and then by the time I got here, I was dead. Crazy. Like, this one looks like I'm almost dead, but I really didn't feel like it. That other one I died so much quicker, that was crazy. Alright. Yeah, we're already losing time. That's such a big time loss for such a stupid death. I'll go till we'll see how Metropolis goes. Pretty disappointing start. Let's see how Metropolis goes. I'm probably gonna go for the risky ending here. Save back a little. Maybe we can treat ourselves to a gold split, you never know. Treat yourself, you deserve it. I just go for full YOLO Metropolis, go for the gold.
Elite-Begrüßung. Oh, we got reinforcements, huh? That's not fair. What makes them spawn? I splattered too many enemies in the section when right before that. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. We'll do another one. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Gut, ich treibe es raus. Okay, pretty fast. A little bit slow on that last wave, but everything else was good. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh! How do you kill me so quickly? Alarm! Entertruppen unterwegs. What's my guilty pleasure? My guilty pleasure is playing Halo 2. An alle, besetzt die Kampfstationen. Right now I've been watching Doctor Who, that's what I've been doing randomly, I've been playing chess and watching episodes of Doctor Who. I feel like I'm almost done with the franchise. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I've seen like 7 seasons now. Feels like enough.
machen. Aber nicht vorher aufwachen. Waffenschein geöffnet. Vorsicht! My Marines are like on ultra hard mode right now. They're throwing grenades and shooting and trying to be helpful. Wait, this guy's still alive. Hey, buddy. Who's my favorite doctor? Oh oh, die verlassen die Athen. I don't know if I have a favorite. Cortana, Lagebericht. I think Die Explosion kam aus dem Innern der in terms Athen. of like series, I like the ones with the companion when it's Amy and Rory and when it's Clara. But I didn't like the other companions so much, especially the ones that were always bringing their family along and the ones that weren't listening. Like, I don't know, this 1,000-year-old time traveler shows up, takes you to outer space, and you're just not gonna listen to him, and then you're gonna like get the whole universe in danger. I'm not a big fan of that. Come on, what are you doing? Then they're bringing their boyfriends and bringing their dads, and I don't care about your family. I like the modern companions that I've been watching because they don't have families. I don't give a shit about those people back home. Take me on the sci-fi adventure. What do I care about what they're doing back at home? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die What's up, Kampfstation. Subwhistle? Did I see your DMs? I don't know. Maybe? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Discord. We have updating Discord. The way that says 1 of 16. No, I don't think I saw your DMs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung. Einer weniger. Ain't no way. Just that guy's legs. Hochführen sichtbar. How did...
It's slow. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das Bewaffnung oder eine Taschenlampe? Come on. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. How did runs go? I completed one run that was 9 seconds off PB. We're always 9 seconds off. I've completed 5 runs that were within 30 seconds. I just can't PB. I don't know. Every single time I get close, I choke right at the end, or I lose 40 seconds at some stupid spot. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung, jetzt ist Ruhe. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. That was a really good clear. And then I failed to pick up the dang plasma pistol. Luckily it didn't matter. Okay, well, I almost got owned. I survived the sword hit. We take those. I thought he died. He didn't die, it turns out. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das Bewaffnung oder eine Taschenlampe? How do I just keep messing this up, man? Ugh, losing it. My hands don't feel tired, but they're just not working. Get these dang sword flies. I'm gonna get a good run today. I get one good run every day. So I know there's a good run coming. Because I do one every day. Dies ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Yo, Maddie with the raid. Did you Tony Hawk Tua all over it? Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass mich das machen, Kameraden. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, friend. Thank you for the raid. Thanks for stopping by. So, könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Oh, shoot it. Hochführen dicht machen. Need me. Of course he peeks. Dude waits the entire length of the room and then finally peeks at the end. Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Danke, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's this one, right here. Maybe it's not. Hochführen dicht machen. I'm not bold. Hab dich! Da kommt er! Oh oh, die verlassen die Athen. It's gotta get an insane pace. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Why can't I sword fight, man? Just can't do it. It lags so much in there and I just keep missing the aim and then I miss the combo and can't get it. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hab sie!
Baby. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Tränke öffnen. How did that miss? Are you kidding me? How did that... Am I crazy? Did that track the other one or did it completely miss? I'm gonna track the other one. What? No way that missed. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass mich das machen, Kamerad. Hey! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Never gonna work. The box is so mean. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Why is this grunt hiding? Dude, this could have been so fast. That one grunt trolling the heck out of the run, man. That was almost insane. That was gonna be close to the fastest I've ever done it. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Come on, man. There's no way they're alerted that fast. I should have got the checkpoint. That's gonna be so quick. Can't get this fly recently. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's frustrating because my starts have been really quick. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Alle, besetzt die Kampfstationen. Kann sich das mal einer... Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Speedy. Das ist keine Übung. Das treibe ich raus! How is there still stuff alive back? What is that jump, buddy? How are you? Why do you troll my speedrun so ferociously? That one elite on that box trolled me out of another really fast clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? I just can't aim. Like, it wasn't that I was missing the combo there, I didn't even get red. No red. It's so hard to hit that aim sometimes. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. This is... It's acceptable though, I really don't want to restart. For Bark, we're not gonna reset, just for him. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen zurück und wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probieren wir, folgen wir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. This one's for Dan Devastation, the man himself. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Call him Dan the Devastating Man. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, it's me, Bark. I'm your high school friend.
Schwer verwundet. Ain't no way. I'm pretty disappointed that they chose an American to be Pope and it wasn't me. I feel snubbed. Alarm, Entertruppen unterwegs. I thought you guys were gonna vote for me. I thought I had the votes. You got me up here looking like a fool, telling my mom to watch the news, I'm gonna be Pope. Watch for the white smoke, Mom, it's gonna be me. Come out with egg on my face, looking ridiculous. Oh, we're gonna announce an American, and it is not MisterMonopoli. Yeah. Yo, Bubba Chuck with the Prime, thank you. I don't understand why they would accept all those bribes if they weren't gonna elect me to be Pope. It seems unethical. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. My hanger times have been so good. Can I just get good swordfly section now? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Finally, I hit the dang fly. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Alright, now give me a good spawn out here, please. It's not the good spawn. I'll take it though. Yo, Vinny. Back at it again with the gifted. I appreciate you. Just in time for this run to make it out of Cairo.
Rauslaufen nicht. Und Feuer zurück. Wir haben gewonnen. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Did that not stick him? Am I crazy? I thought that guy got stuck. Alarm, Entertruppen unterwegs. Did he just save himself by diving inside of a box? So if a plasma grenade is stuck to you but you put it inside of a wall, it won't kill you. He might have just, did he just have that happen or am I tripping? I thought I stuck that guy. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Thank you for another one, Vinny. Ich sehe sie auch. Hochtüren dicht machen. Man, I'd pick up the plasma rifle instead of the plasma pistol and I just get owned. Man. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kontakt verloren. Wie lange willst du dich noch verstecken, Feigling? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ja, Geschütz zerstört. Where is that closer plasma? Oh, it fell in the stairs. Of course it did. Alarm. I had to go for the further plasma pistol, which is almost always death. That's why I died. But I couldn't find the closer one because it was hidden in the stairwell. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist weg. Gutes Timing, Chief. Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Überraschend.
Hochtüren dicht machen. That was kind of insane. Yeah, that was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. You know. Still pretty fast. Managed to save it. Adapted on. That stuck me, man. That shouldn't have stuck me. That was so fast. I was playing well. Entertruppen unterwegs. That was a good try. Alarm, Entertruppen unterwegs. Getting stuck there sucks. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Deckung! Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Give me that sword. Die verlassen die Athen. Why can't I reach this sword? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Are you trolling Die Allianz me? muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. How did it fall back in? Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Need more Druckzone. grenades. I'm getting this sword. Erste Reihe Mitte, Sir. Grenades. Alle Mann in die Druckzone. Want this sword, dang it. Alle Nicht-Kampfeinheiten zu den Evakuierungsstationen. Oh, come on. He's not going in there like I think they are.
I know you can get grenades to like go through here. Can't believe the map stole my sword. I just want to go fast. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How's he not weak, man? Come on. I'm gonna get a good run today. I haven't gotten my one good run for the day. Every day I get one good run, and we haven't gotten our good run yet. Surely there's one to come. That's how you know it's gonna come. The run will come up tomorrow. At your bottom dollar that tomorrow. Okay, standhaft bleiben. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I've really been nailing these skips though. Okay, los, wir essen was und wechseln. Hochtüren dicht machen. My clears have been insane. Even this, like, that one was slightly sloppy and it was still really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Okay, I took it safe, but we made it. Don't melt, man. Ich war fast
Thank you. Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. I'm off to the side. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Ziele aussuchen und Feindliche Feuer Schiffe frei. sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es Kreuzer, nicht. 2 Jetzt ziehen Sie Sturmflieger. zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. A death threat. Look, how far do you guys think this death sends me? It sends me back to the swordfly, right? Yeah, that's crazy, man. And usually I don't get that checkpoint. Normally this death would send me back to Hangar 1. You guys know about the skull up here? I get up there without being shot. Vorsicht Aufprall. Also a cigar. That's Johnson's cigar. I think if you play on... you can see the smoke just barely on my TV. You probably can't see it on stream, because I can barely see it on my TV. But there's smoke coming off of it, as if it's recent. Skull activates Thunderstorm. That makes all enemies Ultra Elites, Ultra Grunts. Every flood will have shields. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Standhaft bleiben, Männer! Vorsicht, der Chief ist ein bisschen ungestüm! Pass gut auf! Ich kann's nicht entdecken! Alarm. Entertruppen unterwegs. It's not even that I'm going slow, I'm going pretty fast. I just keep losing my runs and going back real far. I don't know, give me a minute to stretch. I'm gonna get some water. Ugh. I'm gonna swap my controller batteries too. Alright, let's wind down, clear our mind, and play one game of chess.
This is the ultimate way to reset and get back into the runs. Empty your mind of everything but fine dining and breathing. Empty your mind. Move the pieces. Empty your mind. I was winning. I won. He ran out of time. Alright, let's do one more game of chess. Okay, he ran out of time. I was getting a little scared there. I could have taken this pawn, and I had a check here, but if he came in with the queen here, so I wanted to trade rooks on this open file here. But if he came in with his queen check when this rook was checking, then it was going to be mate. Or it was going to be a bunch of nasty checks. I could block with my queen, but I don't know. It was going to get scary if he could get in here. So I messed up a little there at the end, but I still won. I had a big time advantage. Alright, one more game.
No reason to check here first. Oh, what have I done? Does he see it? He does see it, but he's only got 3 seconds. I got a little lucky. He ran out of time. Just play fast. You don't have to play good in the end. I mean, well, I should have. I was winning until I wasn't. All right, I'm gonna play one more because I'm on a winning streak. You can't stop on winning, right? Everybody knows you have to keep playing on a winning streak. Alright. Is that enough chess? That's probably enough chess. We won again. How many was that? 3 or 4 wins in a row? I think 4. Not bad. I mean, I just cratered my rating, so it makes sense I'd win some back. My rating fluctuates a lot. I hit my peak the other day of 2231. So that's exciting. Pretty good. And then I immediately proceeded to lose like 100 rating. But I'll gain it back. I fluctuate a lot. I don't take my rating very seriously, I just play. Noch ein Feind! Den Lack! Ich folge Ihnen! Sag sie doch so!
Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, somehow I managed to hit it. Just had to empty my mind of everything but fine dining and breathing. Ich war fast an Bord, als Sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Empty your mind. Sir, Eindringlinge im Feuerkreuz. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Chief, finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Why did I do? Screw. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfplätze. Is that right, Jaw? Are you accusing me of cheating? This is intended. The developers wanted me to skip this section. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. People in my YouTube comments will accuse me of using cheats whenever I upload my speedrun videos, and I've just started to get in the habit of replying to them, no, that's the intended route. Hochführen dich mal. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, Pretty als Sie fast. auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet sie eine nacheinander aus. Bombe. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. an die Zugkapsel ranzukommen. Finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei.
nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Okay, das ist übel. Oh, come on. Okay, this is still really fast. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No! That would have been so fast, man. I shouldn't have died that fast. That would have been such a sick clear. I had already hit a stick, so that was gonna be my second stick. And I killed the guy on the way in. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Verlierer! Come on, man. That one should have been really good, Cairo. Struggling to get runs going. When I get one out of Metro, it's gonna be a good one. I can feel it. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, am I? Oh, I didn't put on the right one for the subathon. Which one is it? It's not that one. It's this one. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Wow! Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung. Oh, die verlassen die Athen. Told your wife this is the run. You must not look like a fool. Die Explosion kam She's aus single? den Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss
was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, der Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im Lauf. 2 Sturmträger. Montana, Ist der Ziele Status aussuchen jetzt? und Wird's Feuer laut? frei. Ich glaube es nicht. I hate Jetzt ziehen this Sie zurück. game. Wir haben gewonnen. I'm going fast, man. Now these guys' wives are gonna leave them and it's all my fault. Truppen unterwegs. Can't believe it. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist kein Alarm, Entertruppen unterwegs. You guys get along with your wives' boyfriends? You guys ever all get together and play Xbox? Or does he hog it and watch Netflix alone with her? Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich ab. Keine Panik. Waffenschranke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Why are they shooting at me, man? They shouldn't have been shooting at me. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Was? Noch mehr von denen? Au! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da kommen sie! Deckung! Hochführen Sie Erste Reihe, bitte, Sir! Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No. Oh. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu It's so entschärfen? fast. Erste Echelon Ja, zu der mir. Chief muss mir aber helfen. This is the one. Schaltet sie nacheinander auf. Chief, Zweite finden Sie Echelon, die Bombe. kümmert euch um die Träger. Alle Cortana, feindlichen Schiffe Ziele sind in der aussuchen Todeszone. und Feuer 13 frei. Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kalmo. Jetzt ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Yeah, a lot's happening at once when I skip everything. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Hey, das ist übel. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. You didn't die. Okay, it's still fun. Hopefully that guy's wife hasn't left him yet.
Intended gameplay, that's right. Die Sache ist dringend, Chief. The noob combo is intended. You see them use it in the official cutscene. The cutscene that takes place on this level on the extended features, the day at the beach, or whatever it's called. The Marines use a noob combo on the elite, so that's clearly intentional. What's the over-under on time before playable after updates? Oh, you mean your Xbox One or your OG Xbox? I have for a modern Xbox, I have no idea. Probably an hour. For an Xbox 360, Sergeant, ich brauch Sie auf instantly. dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Yeah, I'm not sure about the modern consoles. I have no idea how long they take. I heard Gears 1 is getting a remaster and it's coming to Sony. Is that the rumor? Oh, come on, dude. I finally make it to Outskirts and I get sniped. I hate that section. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie das durch den Angriff der Parasiten. Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flotte konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte, es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die Gro... Maybe starting from Armory will reset the juices. Thank you, Caleb, for the bits. Appreciate it. Bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
The worst part about being stuck on Cairo all day is I don't feel like I'm playing particularly badly. I feel like I'm playing pretty well. I just can't get any runs going. Like, I make it to outskirts, I get sniped. I make it to Metro, I get sniped. I just can't get anything going right now. I've lost like 4 or 5 runs to outskirts in Metro today already. Maybe more. Frustrating. I want to get one good run before I end the stream. One run that really has potential up to like at least regret. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Yo, Sama, thank you for the prime. This one for sure. It'll be one of them eventually. I can't fail forever. Surely I'm not just gonna fail forever. There's no way. It's not possible. There comes a point where one man has failed enough, and then he succeeds. And soon that boulder will be up this hill. And Sisyphus will be happy. At some point I've got to be like the monkey on a typewriter, like just fling my shit into the correct series of inputs to get world record at the number of times I'm resetting. Holy cow. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. That's not really true, agility. You would have to assume that I'm able to be random enough.
I'm not actually very random at all, though, so there'd be a ton of possibilities that never occur if I just kept at my current rate. No. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Yeah, can any of you guys Doctor Strange this bullshit and just find the universe where I win? Hit me with the Rick and Morty. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. All of them Zoo have record? Dang, man. Except for one where Sloth got it. Sloth doesn't even know how to use a controller. It's not savage, it's true. He'll say it himself. He's terrible with controller. He's a PC only runner. He does almost all the games you see on keyboard and mouse only. He's one of the few MCC runners who's like only plays keyboard and mouse. He does retro games with the controller, I think, but all of the Halo he does is keyboard. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tastenlampe? No. It's really fast too. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
No, he actually killed me. I was hoping he'd be hiding. I didn't mean to fall down there. That was actually going to be a pretty good clear, too. I know I've got a good run in me today, man. It can't be that hard. This game is easy. This game came out 20 years ago. How hard could it be? People 20 years ago sucked at video games. You think Grandpa knew how to shoot a video game gun? Grandpa shot a real gun in Vietnam. Oh yeah. But do you think that translates to video game guns? Grandpa fought 2 world wars. I think there's nobody left that fought in World War I, is there? I don't think so. There's very few people that fought in World War II still alive. Almost none, I'm pretty sure. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. So the oldest living person was 10 when the war ended. So that means they could remember it though, hypothetically. I have memories from way before 10. I have memories from 3. So like, hypothetically, like, they could remember the impact of the war on them and their family. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. No. No, I missed my jump again. Am I stupid? This is gonna be the run. It's just gonna start with me missing that jump twice. It's actually still a decent clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los hier!
wish I could hit my jump. I know I'm gonna die because of it. I'm gonna die because I can't hit my flies, not because I can't hit my jumps. What is wrong with me? Come on. Focus up. Ugh. I'm gonna get some water. Take a 1 minute break here. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Alright, we go again. Seine beispiellose... We go again. I really appreciate you guys hanging out and watching. I know it's frustrating to watch me get so close to PB over and over again and not actually do it. I'm trying, man. I'm trying. It's hard. I really want to do it too. I'm so tired of not having this PB. It's frustrating. Oh ja, die Gelegenheit. Na los! I'm frustrated. I would like to get a PB. It's been too long. I've come... I don't know, it would be fine if, like, I just couldn't come close and I just had to accept it. Like, yeah, I can't do it, whatever, give up. But it's not the case. I've been so close over and over and over and over again. My last 5 runs have all been 30 seconds away. Or less. Like, I had one that was 4 seconds away. I had one that was 9, one that was 7. Like, I've had 5 runs that were less than 30 seconds. And I just can't manage to get those last... I can't get over the last hurdle here of actually getting a PB. And what's even more frustrating is I'm not really choking the parts I thought I would. I was expecting to be losing more runs to High Charity, but I'm actually doing really good on that level, and it's everywhere else. I mean, it's mostly Gravemind, but I can't get out of the start today. It's been a whole slew of different things. Every day it feels like it's something different. But Gravemind, it's definitely Gravemind. But I'm getting better at Gravemind. It's coming.
This platform. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Du Angstdämon! Man, why do I suck? Where's this grunt that I hear? Did they get him? They got him. I don't need to restart. It's slow, but it's fine. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast am Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, wir sind am Ball. No, man. How does that not backsmack him, first of all? And then how does the lunge not hit him? Game's bad. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I'm not giving up until I get a run out of Arbiter today. I don't care if I stream here for 12 hours and hurt my hands. I'm not stopping until I get one run out of Arbiter. Gonna be this one. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No! How did I miss that? I thought I got him. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. It helps you fall asleep watching the runs. Yeah, I know a lot of people use me as background noise and sleep aids and distraction while working. So I know some people don't mind the consistent content, but I would like to make consistent progress while being consistent content, and not just be reruns all day of the same stupid deaths. I'm getting better. I definitely,
Like, I'm noticeably better at a ton of spots in the game. But there's just still so many places where you can just lose the run. And then there's so many places where you just invent new chokes because I don't even know. Got some psychological block. Can't do it. I just choke. Alle, besetzt die Kampfstationen. Da kommt es! Verfluchter Dies ist keine Außerirdischer! Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Wow! Den haben wir aber voll unter Meter gemacht, Sir! Will you die? Fast enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ow. I disagree. Man. How do I midair stop there? Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich hab es gründlich satt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Hallo, willkommen zur Show. Das treibe ich raus. That's slow, but I'm gonna keep it. Keine Übung. Ich wiederhole. Doesn't all need to be insane. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. How do I always miss the most important final shot? We're fine. I keep thinking I hit it and then I miss it. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus Yeah, dem Nick, I'm also disappointed. I mean, it feels like even a bigger snub that they went with an American and not me. Chief, I feel like they're rubbing it in my face. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Can't believe they just elect a new pope and it not be me. I really thought I had the votes. I told my grandma to watch. She was expecting to see me up there being crowned pope.
I really thought that my elderly outreach program would have got me in with a few cardinals. I've been trying for years to make all of the elderly use their Amazon Prime link account on Twitch to help use their free sub. It's an untapped demographic gold mine on Twitch. I've been working my way in with the elderly, hoping for this day, plotting, hoping to get the votes. I finally start running my campaign. I think I've got the votes, and I fall short. This hurts. It's a travesty. I'm pretty sure the Vatican has a big room of unused Xbox controllers in pristine shape. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Dude, imagine how much your life would change if you just randomly got voted to be the Pope. One day you're just living in America, doing normal America things, and now he's got to go live at the Vatican and go do Vatican things. I mean, I imagine he was already living in a church, so maybe his day-to-day is probably pretty similar. But I don't actually know anything about this man or his life. I don't think it was, I know he wasn't randomly chosen, but they don't necessarily know they're going to be Pope, I don't think. Like, it's not like he wasn't literally running as an election. I don't think there's like an overt election to be Pope. I think he basically was like, as far as anyone knows, this was like basically a random selection. I don't think anybody had this guy in the betting odds or whatever. There was a couple people I was hearing names about, and I never heard about this guy. I didn't think it was going to be American at all. I didn't think anybody thought it was going to be an American. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Now he's gotta talk to God all day long. Imagine the stuff God has to say. Think you'd rather be a 911 operator or talk to God all day? Both sound pretty stressful. High stress job. Yeah, you know, if I was elected Pope, one of the first things I'm gonna do is push for the Pope-mobile to be more like Regret's floating chair. As far as technology can take it, that's what I want. Get me the floating mobility scooter. We can pass on the lasers. I mean, we don't have to pass on the lasers. But we can pass on the lasers for now. Just get me the floating space mobility scooter. Just slipped off the joystick there.
Kampfstationen. You think the Popemobile has like a turret attached to the front of it, like hidden underneath the hood? Has like secret Popemobile technology weapons similar to like James Bond? You flip a button, the hatch opens up, guns fly out. I mean, surely the Popemobile has some kind of like... I know it's like made of bulletproof glass, right? So it has defenses, but does it have weapons for offenses? Can you flip a button and become like 007 Popemobile? Smoke screen, yeah. We already know that the popes and the cardinals are masters of smoke manipulation with their black and white smoke techniques. Is it too big of a stretch to think that they would use that technology in their vehicle? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How do I get melted so fast, man? That was gonna be really good, too. Come on. They just obliterated me. Oh. My hands are tired, but the spirit, it's the spirit wants to fight. Just want to get a good run today, man. Alarm, enter Truppen unterwegs. Yeah, but maybe the Lord invented bulletproof glass specifically for this reason. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich treibe es raus. Zack. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich hab noch einen Feind. Ja, wir haben... Hochtüren dicht machen. Why do I suck? They get that kill? They did. Cool. Okay, it wasn't that bad. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe
Taschenlampe. Okay, we got another decent one. It's not insane, but it's okay. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Keep on keeping on. Okay. Almost missed it. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Dabei helfen an den Zugkapseln heran. Schiffe sind in der Todeszone. Bereitstand größer 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm her, Gott, folgt mir. Hey, das ist übel. Es wird nicht übel. Der erste Träger ignoriert uns Not völlig, bad. Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten. Finally gonna get out of Cairo? Can we get one out of Cairo outskirts and metro? Vorsicht, Aufprall. I thought that grenade was gonna bounce back at me for a second. I like panicked. Oh. Wait, why am I out of ammo? How many shots did I miss? Why am I out of ammo? Did I miss more shots than I thought? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Frustrating. That should have been way faster. 430 is not worth resetting, but it's definitely already kind of sad. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Can I make it out of these levels, please? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Wir sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Hey, ihr Jungs solltet euch anhalten! Hey, da ist noch einer! Oh, dem hab ich ein paar Löcher verpasst!
Das tut schweinisch weh! Das könnte ich den ganzen Tag machen. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. You know what I gotta remember? It took me 69 days to get the 110 on. Just gotta buckle in and focus. I'll get this thing. We're only on day 21 of this. Surely I'll pass my limits soon. Nette Begrüßung. Make it out of Arbiter. Make it out of Metropolis. Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. No way I didn't kill enough. Open up. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich
Can this one make it out of Metropolis? Find out in the next 50 seconds. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Pretty good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Scaring me. Okay. Hangar skip time. It's gonna be nice to me. Feel it. Knows how much I want it to be nice. In. Ein Gegner. Who are you shooting me? Weglaufen! Weg! Wollt sich selbst retten! Ich sehe einen Dämonenwagen. Willst du dich denn noch verstecken? Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Trunks. Still at it today. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. You're probably just in time for the last one. But it's a good one. Best one of the day. Wie schön. Was ist hier passiert? Okay, no way that was early. Einem Gebieter sendet eine Holodrohne an. Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf.
Anführer. Bleibt. Die Blatt greift uns an. Okay. Last wave did not want to spawn. It's slow, but it's not that Wenn die slow. Verstärkung da ist, komme ich nach. Das ist kommen. Yeah, what's up, Sam? How are they shooting so much? 3 plasma guys back to back to back, just straight eating at me. Not cool, my dudes. Not cool. And also not cool. I'm gonna die the same way.
6:05. I'm not gonna start it. It's not the end of the run. Up, down from the other side. Run isn't dead. Come on. I'm only like 25 seconds down. Maybe not even that. If I can get a good ending here, we can save back some. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Okay, welcome to the melt, I guess. They're just instant shooting at me? What for? Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! That was a pretty good clear. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird... Do that. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Brothers, chill out. Ein letztes Kabel, Gebieter. If I get a really good ending, we can still be like 0.0. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Please make it. I deserve to Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter. Guess I'm not getting a sentinel cancel.
Kommando einer neuen Flotte oder einem Versprechen unter großen Eisen. Ah! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutschrecker, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ja! Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Oh, kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Linie ist um mehrere Jahrhunderte älter als Observation ein. Okay. We're still in it. We're still in it. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Still in it. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Spooky. Oh my gosh. My ghost just take like every bit of damage there. Dude, if that guy wasn't knocked out of his own ghost, I would have lived there. The only reason he could still see me was because he was an elite and not a ghost. And then I get baby mode. Nobody here. Die if you mess that section up though. Still not clear. That guy. Yeah, as an nerd. The ghost launch, I assume you're talking about. That's one of the coolest tricks in the run on visuals for sure. Especially when you get like the perfect flip and land like wheels down. Just zoom on away. Looks real cool. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Zielengardisten. Pretty good. Still in it. Still on a good run. Important fly of the run. And I failed at the first. I hit it the second.
Please land. Don't smack. Yeah. Second try is not too bad. Second try is not too bad. It's not great. That skull I picked up allows me to use camouflage on levels with Master Chief. Normally you can only use that on levels with Arbiter, which is like half of them. But now I can use it on this level and Gravemind. You see, I go invisible. It only lasts a little bit, and it goes away. You can't use it while you're already being shot at, because if you take damage, it breaks your camouflage. So if they're already shooting at you, it doesn't do anything. But if you know you're going to sneak through a section, it's pretty helpful. Dude was on a mission. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? It also has a recharge time, so you can't just use it all the time. It's useful, but it's not as useful as as people might think. Because for the if we didn't have it, the strategies would be mostly the same. It really just makes it so we can sneak through some sections slightly better. I said I was getting one run going today to regret, and I was a man of my word. I told you guys, every day I'm getting at least one good run. So it may have taken me slightly longer than I wanted, but we got there. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. We're about halfway through the speedrun right now. Finish out strong. Easy peep. I can't die swordfly, man. It's fine. It's fine. Keep on moving.
Liga des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Oh. Go fast. Oh. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alright, time to steal this man's Pope mobile. How many times do we have to teach you this lesson, old man? Show them why I should have been the Pope. The chair responds to me. So viele kann ich nicht aufnehmen. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Stümper, ich töte es selbst. Pretty spoon-fed. That was a good regret. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Imagine we didn't die at the start. That would have been really good. Je nähert euch
uns vielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Großes, schlimmes Ding! Weglaufen! Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Regeln. Für den Zweck, einen Force von vorne anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Schatten die Energiequelle ausgerüstet. Jetzt muss sie aus ihrem Gestell dann greift das Biest von hinten ab. Gonna get this BB today, man. It's gonna happen. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschine. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Are you not dead? Yeah, that was a little slow. Still fine though. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Were those little chickens? Yep. That's right. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Pretty good SI so far. Let's hope for a good ending. No spawns. Can I at least get rockets?
No rockets, okay. Nothing. Be happy about it. I love getting literally. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Was there another shotgun? These spawns are crazy. Pretty sure that's the third shotgun guy. Thank you, Joe. Dude, the spawns were crazy. Where'd Half-Jar go? Ich habe es genau hier. Will you spot me? I was just trying to wait on ammo and get that guy. 2 for 1. Never spot. Okay, this is not the cleanest ending. Why are these waves taking so long? I feel like I have everything dead, but things aren't spawning as quick as I want them. Elender Parasit. Noch ein Feind. Hier ist der nächste. Okay, that's everybody at least. It's not that bad. We had 1 death, and then we just had a generally slow ending, because I couldn't really... I don't know, I thought everyone was dead most of the time. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Info. Good paces are still upon us. Weiter geht's, bin unterwegs.
Der Schmarotzer will angreifen. On a pretty good run here. It's slightly behind world record, but just barely. I'm just glad I got my one run today. I told you guys I was gonna get one good run. There was doubters. I could tell. People were losing faith. I came through. I got the run. Alright, I guess these guys won. GG. Round 2? Preemptive congrats on the PB. Let's go, Aaron. The man knows the future is coming. The future is now. There's 20 minutes of gameplay left. It's not that hard. They died at like the same time. It's just 20 minutes of gameplay left. I've already done the first hour. That's the hard part. Sorta. To stop dying? I haven't died in a while. What do you mean stop dying? You see any dying? I'm not dying. I can. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Los, Gebieter, zum Symbol. Alright. Grave mine time. Here we go. Jetzt
schneller man diese Roots umlegt, desto besser. Okay, so we got grenades. Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Wait, what? Not that big a deal. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. There ain't no way. Dude, this is crazy. That's actually insane, the amount of needles they just shot at me. These guys aren't guaranteed to spawn with needles here. Just so we're clear. No way, dog! It's the like worst spawns possible for that health situation. And another man! You guys just this spawn is atrocious. These double needles with ultras with them is insane. Come on, man. They're just absolutely obliterating me. Every time I try to camo, they break it. Every time I try to play safe, they just wreck me. And then I get the worst spawns. This is just not fair. It's not fair, man. Every single spawn that is like random that I could get is just going not my way. It's just so crazy. Why are there so many needler fuckers? Man. Okay, well there's 90 seconds down the drain. Even more, almost 50 seconds, or even like 100 seconds. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Man, why can't I ever get a good grave mine? Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren. I literally got like the worst spawns possible. Gleich da lang. I think I can still technically PB. If the rest goes perfectly, I think I can still do it. I need everything else to go perfectly though. I also blame Zoo. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Wish that guy would have died.
Hier, Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Artarus und seine Brutes an der Platz. Artarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgemacht. It's never the same mistakes with these levels either. Like, on the most, like my 10 most recent grave mines all had pretty good starts, but they had bad end games. Now this run's gonna have a terrible start and a pretty good end game. I can't do one or the other. Please fly. Thank you. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol dieser Verrat zu sehen. We're already losing time. There's still 2 minutes left in the level. Okay, well, PV is pretty much impossible. All because of one level. All because of one room. Crazy. I don't know, I'm not playing that badly. I really did get like the worst spawns possible with all of those needlers, and then where the carbine brutes were spawning, I just kept getting the worst luck. Like they knew. So those grunts can either spawn as ultras or regular grunts, and they either spawn with plasma pistols or needlers. And the ultras have more health, so they don't die to my grenade, and they all had needlers, which is the worst case scenario. Just actually just losing a coin flip 3 times. And an additional coin flip on the one that I'm throwing a grenade at being an ultra. No, the grunt or the bug got me. Thing.
That's not what I meant to get stuck on. I got like caught on the corner there. Alright. Throw the run in the trash. It's over, boys. First try, easy every time. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten, Chief. Sie brauchen ihre Hilfe. I practice this level off stream sometimes, by the way. It's not like I'm just going into this raw. I do practice, and it's not the same part that I'm messing up every time. Like I said, I've been nailing the start. This time I messed it up. Cool. Haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Es wartet doch auf dich. Nicht alles tot. Löst Alarm aus. No, that shouldn't have melted me so fast. I was actually playing pretty well there. Widerstand. Wart die anderen. Okay. I'm gonna finish this run out. At least I'm gonna try to. And then I'm gonna have to call it quits for today. I'll be back tomorrow. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Ravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein altes Rohr, das diese Tür mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Why didn't you just turn on that?
Pretty good. Nice. Fast. I'll do some more Gravemind practice tonight, I think. I probably won't stream it, but I'll play the level a little more. I'm more confident with it than I've ever been. I just can't seem to get a good one. Da, Gebieter. Das Scarab-Geschütz durchbricht die Türen des Kontrollraums. Am anderen Ende des Strands, da ist ein Durchgang in die Klippen. Der müsste hoch zum Scarab führen. Like, if you look at this run, everything is fine compared to world record except Gravemind. Just the only thing. Und pass auf, dass keine Verstärkung reinkommt. Dann hole ich den Kreuzer zurück. Kontrollieren den Kreuzergebiet. Ich bleib hier und pass auf, dass keine Verstärkung reinkommt. Dann hole ich den Kreuzer zurück. How's that not enough? This was a pretty good run. I'll practice Gravemind some more. I might start next stream with some Gravemind practice as well. We're getting there. Eventually I'll get a good Gravemind. It's gonna happen. It doesn't even have to be that good. Like, to get a PB, the Gravemind just needs to be okay. Can't even manage one of those right now. That's one of the problems with Gravemind though, is it's very much all or nothing. But the place I just lost this one is at the very start, which shouldn't really be happening.
finish this run out strong and I'll be happy with it. Yeah, I think the focus at the start of next stream is just going to be Gravemind practice. I'm gonna grind that for like an hour or two. I'm probably gonna play it a little bit tonight as well. I do practice it, but apparently it's not enough. Maybe I'll do 5 grave mines back to back to back, see what I can average. 5x grave mine. I think that's what I will do at the start of the next stream, is 5x grave mine. Dang, we really went 7 hours today. Not a bad session. Okay, for one long death, this was a pretty good Great Journey. Not a bad run. Take 3 minutes off on Gravemind, and look, we've got a PB. Ooh, just pretend we didn't lose over 3 minutes on one level. Ugh, brutal. Whatever, that was a good run. I'm gonna call it quits for today. Thanks everybody for watching. I think I'm gonna raid my offline channel. Can I type that in right? Invalid username, I didn't. Alright. I'm out of here. Thanks everyone for watching. I have a 24/7 VOD channel that plays my VODs on repeat. If you like background noise, give that a follow. I'm gonna raid that. I'm out of here.